Morning, morning, guys. Morning. Really all the question is again on what?
Morning. Good morning. Morning. ඊයේ මම ලයිව් දාලා තිබ්බා YouTube එකේ ගෝල්ඩ් එක. ඉතින් ගත්තු ට්‍රේඩ් ඒක පොඩ්කාස්ට් ඉන්න එකක් දීලා සෙප්ටෙම්බර් එකේ මම හයි කරන්සි කැන්ඩල් එක නැතුව මම මේ ඉන්නේ 15 මිනිට් එකේ. ඕකේ. ලයින් එක හරියට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක ස්ට්‍රෝං ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකේ 15 මිනිට් එකේ ට්‍රේඩ් කරනවා. ඕකේ. මේ පෙන්නන්නේ කතන්දර. තාම තියෙන්නේ මෙයා බයි එකේ ඉන්නේ තාම. ඕකේ. ඉතින් කවුද ගත්තේ මේ ට්‍රේඩ්? ලයිව් එක බලන් හිටියා නම් මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න පුළුවන් මගේ YouTube channel එකේ. Welcome to my live stream. Welcome Mul Mul. Welcome my live stream. Welcome to my live stream. Neil, Neil. Sir, welcome to my live stream. Gonna win me. Strong resistance තියෙනවා කියන්නේ call එක 50 meter කියන්නේ
gold එකේ movement super. Okay, gold එකේ movement super guys. I think trend line එක හැටියට තමයි මේක okay. latest කළා pump එක කරලා දෙන්න. super pump එක මේක ඉතින් trend line එක super එකට වැඩ කරනවා. trend line strategy එක අනුව. ඉතින් sell එක ගන්න පුළුවන් මේ indicator මෙහෙර buy එක ගත්තා නම් sell එක සහ buy එක. trend line super trend. Easy. No. trend line එක වැඩ කරා VTC එකේ. VTC. Oh, voltage balance. Thank you for like. Thank you for like. ඉතින් කොහොමද trend line එක හැටියට the BTC up down. BTC. BTC. Welcome my fans. Welcome. Thank you for like. Thank you for like. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්මයි මම ඉන්නේ. හරිද? ඉතින් reality එක බලා ගන්න පුළුවන් මම ගියේ live එක දාලා තිබ්බා මගේ YouTube channel එකේ. gold එක BTC නෙවෙයි. ඉතින් gold එකේ movement එක super. okay. BTC එකේ trade අරන් තියෙනවා super විදියට. මෙතන පොඩි සිනාරියෝ එකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා මෙතන. සෙල් එකක් දීලා ඕකේ ආය buy එකක් දීලා stop loss value තමයි මේ පම්ප් කරලා තියෙන්නේ. ඒක ඉතින් stop loss නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්නේ හොඳයි මේ ඉන්ඩිකේටර් එක යූස් කරනවා නම්. ඕකේ. ඒ කියන්නේ buy and sell. හැබැයි ඉතින් අර WT එකෙන් පොඩ්ඩක් බලන්න මාකට් එක මොකද එන්නේ කියලා. මේ මේ ඒක BTC consolidation this area මේක consolidation එකක් කරන මෙතන. strong resistance එකක් තියෙනවා. strong resistance එකක් ගන්න. strong resistance එක හරියට අපි horizontal line එක ගහලා බැලුවොත් horizontal line එක අපිට වෙන්නේ ගානට strong resistance එකක්. මෙතනින් එහාට trade එක දුවන්න හොරයි up එකට. okay. වන්න මෙතනින් එන්න මේ ඉන්නේ strong resistance එකට අපි set වෙලා ඉන්නේ BTC එකේ. strong resistance
sell එකත් එක්ක keep it. මේ movement එක gold එකේ movement එක. 100 meter එක super red එකක්. ගත්ත කෙනෙක් අපේ team එකේ ඉන්නවා දාන්න. NBC interest. How are you? Good social from Visa welcome. Yasia from it's me Amit welcome. Lakshi 2000 welcome. Welcome to my live stream guys. Welcome. And Saturan welcome. Muhammad Ghaffar. Welcome to my live stream. Welcome to Empire Trader live stream, guys. Welcome to both live market. Thank for live. I don't know your name. Your name from Melody. I don't know. Normally we are in profit, okay? We are in profit. Normally we are in profit. This is sell pay, TP, and then finally will touch trend line, and then pump, still pump, okay? Hold still pump. 15-minute time frame. Until Moses welcome. Sorry for my pronunciation about your names, okay? It's so hard to spelling. Kanna, Kannappa, Kanna Sofa. Yes, sir. From the live stream, good morning, guys. Good morning. සියලු ලංකාවේ traders වලට good morning. ඉතින් trend line එක හරියටම touch වෙලා යනවා trend line එකේ හරියටම. BTC please. Okay. BTC. Take entries, guys. Successful our entries. Okay. Final trade from here. Okay.
78, and then it will hit the TP, 15-minute time frame. Okay, and then it's straight stop loss hit, but then pump. And this trade is sell, done, 15 minutes. And super trade for buy super trade, 3 TP, and then boom. This is a start trade from crash, okay? BTC crash, and then this is start trade for a buy trade, 75, around 75. Now BTC try to pump, okay? Still pump, okay? This is a pump entry from the crash BTC. This is the entry, guys, okay? BTC 15-minute time frame, I am in 15 time frame with tipped algo indicator. It's Shift Algo Pro. Sorry. BTC is still downtrend, okay? In this moment, go okay, up, down. What do you think? Okay, BTC normally I will tell with my analyze part. Down my analyze part. I will check the 1 day chart. Let's see the my analyze part from the 1 day chart. Okay, let's go. Let's go, man. Let's go. Okay, hold on. This is a hold on. Let's go to the 1 day chart. BTC. BTC 1 day chart, okay, with trend line strategy. Trend line strategy, BTC 1 day chart. Okay, you can see the trend line. Good morning, good morning. Okay, super analyze guys. This is an accurate 100%. You're not believing or no. It's still BTC. This is a scenario. Okay, still BTC. This is the analyze number one analyze in this world. Okay, I can say number one. Okay, still downtrend. This is 1 day chart, guys. BTC is still downtrend. Not confirm, still uptrend. Okay, still we are in the downtrend 1 day chart. And let's go to the uh, trend line strategy, trend line and WT. Okay, 1 day chart key touch strong, strong support trend line. Okay, this is a green line, strong support. It can pump. Okay, can pump, guys, but it's still not confirmed in WTO. Scenario is still we are in the downtrend. That's it I have to say. Okay. Let's go to the gold. Let's go to the gold. Let's go to the gold partner. Let's go to the 1 day chart. Um, and let's go to our indicator. This is a gold scenario. Okay. This is a gold scenario, guys, in 1 day chart. You're not believing, guys. This is the scenario of the gold. Okay, we are in downtrend. Gold and gold over already overbought. WT overbought the sniper indicator. This is our sniper indicator. Okay, in 1 day chart. So very simple. It's still downtrend. Okay? This is a downtrend signal. Okay, sell point. Sell point actually already sell. Okay,
Market already sell from this candle, 5,443. Still market is sell. Okay, we don't have a still signal from one day chart. Market is still downtrend, but this candle try to pump. Okay, we'll check in 50-minute time frame. We have indicator. We have indicator, super indicator. Let's go to 15 minutes. My favorite time frame, 15 minutes. And trend line is tragedy, guys. Trend line is tragedy. You can see the pump. Okay, this is a pump signal. This is the pump signal in 15 minutes. Boom. You can draw the trend line. Okay, trend line is tragedy. Number one strategy in the world for me, guys. It's very clear. Okay, market is very clear. Uh, gold. Okay, gold market is very clear. This is a pump signal. Okay, pump 50 minutes. But in one day chart, still we don't have signal for pump. Let's see. Okay, we have indicator. Okay, and WT is still confirmed buy. Okay, so if you are in the buy trade gold, you can also your buy. Okay. Until this trend line break up, just draw the trend line. Okay, 50-minute chart. Very simple. Okay. If you need this indicator, you can send me a message directly. Okay. Through WhatsApp. This is my number WhatsApp. Okay. It's easy for you. Just send me direct message through WhatsApp. I will give this indicators not for free. Normally I will give for free. Who try to trade with me? This platform. This is a Few Prime platform, guys. Few Prime you can see in YouTube full screen. In YouTube, okay. And we are using indicator at the moment 2026. This is the indicator you're believing on. Lifetime access 799. It's so expensive, but I will give for cheap price. Just send me the message, okay? Direct message. I will give this indicator. I will show the indicator. Let's go to the indicator. Shift turbo, my friend. One of the famous indicator in this scenario trading view. Win rate normally 15 minutes now at the moment 84.79. Okay. Quietly, uh, no, it's, for me it's 80%. Okay, really, okay. Increase, super increase, okay. You can see that it's trend line. You take the increase, same point. This is a point of trend line. Then come. So if you follow the strategy to its strategy, um, approximately you will get the win rate 90%. Normally 95, you can go 100. 90% you can get to trend line and that's it. That's it. Welcome, welcome. Welcome to my live stream, guys. Welcome to Empire Live Stream. Extremely, we are in scenario gold trade. We are pump, okay, pump, 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 pump. Gold try to pump, guys. Again, gold try to pump. Believe me, gold try to pump, but one day chart is still downtrend. We don't have signal in one day chart, so in trade scalping, 15 minutes. Yes, this is a buy trade. And then BTC. BTC. BTC guys, we have a new signal for a buy. Okay, let's see the signal from the WT. We can, this is a real entry or no. Okay. BTC, let's go to our indicator. Where you see from the price part. Confirm.
Why don't we start from this candle? The candle is start from my side. Okay. It is a buying guys again. This is a signal for a buy. Okay, your stop loss 78331 EP 79511. Guys, let's do this job. I can do. I can. Thank you for like, guys. I have 1K like. Thank you, real traders. Thank you, real traders. Welcome to my fan club. Okay, I have a fan club, guys. Top fans. Oh my God, I cannot believe, guys. I have a top fan. Okay, top fans at the moment. I cannot say the names. There are many, many, many. More than, more than, more than 20 people. More than 30 people. Okay, fan club at the moment. 31 people now in live. I mean, 31. Not in live, in 31 people at the moment, but we have fan club for more than 21. You can join the fan club, guys. You can see the heart in the top. Okay, you can join, so you get anything no error. You know, video call like video call like vela tiene me mukad like vela tiene. Don't have it. We signal error ka tiene video call like vela tiene. What the video? YouTube पे इनके हाथ में लग गया है what BTC pump no okay BTC again signal at 15 minutes Nick welcome Nick ලංකාවේ ඉතින් දැන් ෂේප් හරියට ලංකාවේ ඉතින් මේක ඉතින් උඩරම ඉන්ටර්නෙට් එක මම යූස් කරන්නේ ඒ කියන්නේ අර ඉලොන් මාස්ක් එක නෙමෙයි ඉලොන් මාස්ක් එක ඉතින් මම තාම try කරේ නෑ ලංකාවේ තියෙන ෆයිබර් එක මම යූස් කරන්නේ ඉතින් ෆයිබර් අන්ලිමිටඩ් guys unlimited okay unlimited fiber ඉතින් ඊට වඩා ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් නෑනේ okay ලොකු ගාණක් යනවා මාසෙට සාමාන්‍ය කොහොමත් ගොඩක් විතර normal යනවා guys ඒක ඒ කරන්න ඕනේ ඒකගෙන හැබැයි ඉතින් සුපර් මාකට් නම් ඉතින් අවුලක් නෑ දැන් අලුත්ම ආපු පැකේජ් එක 5 එකේ ඒ කියන්නේ unlimited calls ඔය තියෙන unlimited call එකයි unlimited internet ඒක අරන් තියෙන්නේ ඉතින් ඒවන try කරන්න guys ඒක ගොඩක් ලාභයි මට නම් ෂේප් එක අපිට කොහොමද හරි වැඩි ඔක්කොම මේ ඉති ටැක්ස් ඔක්කොම එද්දි දැන් මේ පාර මම 15000 සෙට් කරා ඒ කියන්නේ මම ගිය මාසේ තමයි මේක දාගත්තේ ඒ කියන්නේ ඊට කලින් දීපු අන්ලිමිටඩ් එක මේක ගාන වැඩි ඊට වැඩි. හරි. දැන් මේ අන්ලිමිටඩ් එක සේව් මොකද ෆෝන් දැන් ලෑන්ඩ් ෆෝන් එකේ කෝල් අන්ලිමිටඩ් ඉන්ටර්නෙට් අන්ලිමිටඩ් මේ ප්‍රැක්ටිස් එක 100 ගානක් කියලා තමයි කිව්වේ. ඔන්න YouTube එකේ මේ ෆුල් එක බලා ගන්න පුළුවන් YouTube මගේ දැන් ඉන්නේ ලයිව් වුණේ YouTube එක කියලා බලන්න. මොකද මගේ YouTube channel එක. ඒක මම දන්නේ ඒකට වයිරල් වෙන්නේ නැහැ මම දන්නේ ඒක මම හැදුවේ අර YouTube channel එක මම ඉස්සර YouTube channel එකක් ඕක ඒ කියන්නේ නමකින් තිබ්බ එකක්. ඒ මම එළියෙන්න
දන්නේ ඒකේ ලයිව් එක වයිරල් වෙන්නේ නැහැ වගේ. දන්නේ නැහැ ඒක. හැබැයි ඒක මට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ලයිව් එක ඉන්න උනාට පස්සේ 800ක් 600ක් YouTube එකේ බලලා තියෙනවා. ස්ටාර්ලින්ක් එක ගන්න. ස්ටාර්ලින්ක් එක ඔයා යූස් කරනවද ස්ටාර්ලින්ක් එක? මම ස්ටාර්ලින්ක් එක යූස් කරනවා. ස්ටාර්ලින්ක් එක ගැන මට තාම එතන මොකද මට මේ කිසිම අවුලක් නෑ. මේක මේ අපේ SLT fiber අන්ලිමිටඩ් පැකේජ් එක දැන් අලුතෙන්ම ආපු එක සුපර්. ඒකෙන් කිසිම අවුලක් නෑ. අන්ලිමිටඩ් එකෙන් තාම කිසිම කියන්නේ ලයිව් යනවා මම YouTube එකේ. එතකොට TikTok ලයිව් වෙනවා. එතකොට ටීවී එක ස්මාර්ට් ටීවී. ඒ ස්මාර්ට් ටීවී තියෙන්නේ ඒ බබාලා ලයිව් බලනවා. අ මේ යන දේවල් ඊට පස්සේ සුපර්. ඔකේ හැම දෙයක්ම කියන්නේ ලැග් වෙන්නේ නැතුව ෆ්ලෝ වෙන්නේ නැතුව යනවා. මට තාම නම් කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් වටිනවා ගයිස්. ෆයිබර් එක හදමු පොඩ්ඩක්. හරි. මේකේතොර ස්ටොප් ලොස් එක ගන්න 78යි 331 යන්නේ මේ අරන් තියෙන බයි එක. මෙයාගේ බයි එක නම් පොඩ්ඩක් පරක්කු WD එක මෙයා වෙන්දර ගන්නවා කලින්. එතකොට මොකද WTA සිග්නල් එක කලින්ම දීලා තියෙනවා. මෙයා normally මේ shift ergo එක මෙයා කලින් ගන්නවා මේ entry එක. ඕකේ. මෙයා කලින් ගන්නවා entry එක මේ ට්‍රේඩ් එක පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙලා අරන් තියෙන්නේ කැන්ඩල් දෙකක් විතර තුනක් කියමුකෝ. ඉතින් 15 මිනිත් එකේ මේ ප්‍රොෆිට් එක යනවා කියන්නේ සුපර්. මේ ලොට් සයිස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි නිසා මොනවද මේ මාකට් එක කියන්නේ මේක තමයි ඔන්න BTC දැන් තියෙන මොමන්ට් එක ස්ට්‍රොං ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ස්ට්‍රැටජි අනුව මෙයා ඉන්නේ බයි පොයින්ට් එකේ ඉතින් තවත් යනවා මෙයා ඊළඟ මෙයාගේ පොයින්ට් එක මේක තමයි මම නම් හිතන්නේ මෙයා ඩ්‍රොප් වුන් මෙතනින් මෙයා ඩ්‍රොප් වුණා කියන්නේ 70 ගානින් ගයිස් හරි ඉතින් BTC ගැන හිතලා වැඩක් නැහැ ඕකේ ඉතින් හිතා ගන්න බෑ ඉතින් අපිට නාවුල නැහැ අපිට ඉන්ඩිකේටර්ස් තියෙනවා අපි මෙතනින් එන්ට්‍රි ගන්න නැහැ එහෙම ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් බලලා එන්ට්‍රි ගන්න නැහැ මම දැන් ස්කැල්පින් කරන්නේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ තියෙන ඉන්ඩිකේටර් සයිස් ඉස්සර තමයි මම මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ස්ට්‍රැටජි අනුව බලන්න මගේ වීඩියෝස් වලදී ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ස්ට්‍රැටජි අනුව එහෙම වන් ඩේ chart එක දැක්කා 1 hour එකකින් ට්‍රේඩ් එක ගත්තා. ගොඩක් යම් බලන්න මෙයාගේ මම ඉස්සර ගන්නේ අනිකා 1 hour chart එකෙන් තමයි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ස්ට්‍රැටජි මම ට්‍රේඩ් ගන්නේ. මොලේ රෙසිස්ටන්ට් නැත්තා වෙන්නේ. තාම මේක ටච් වෙන්නේ නැහැ. ඔගේ මේක හරියට ටච් වුණොත් රිටෙස්ට් කරලා මේක පම්ප් වුණොත් තමයි මේ මෙහෙම පොල්පාර ලයින් එකක් පෙන්වන්නේ. මම WT එක නැතුව අපේ shift එක ෆෝන් shift එකකින් ට්‍රේඩ් 1 hour එකේ. ඕකේ. ඉතින් 1 hour එකේ shift එක දීලා තියෙනවා guys. විශ්වාස කරනවද මේ buy trade එක සුපර්. ඒ කියන්නේ 1 hour එකේ entry හොඳයි. ඕකේ. ඉතින් 1 hour එක trade කරන්න ලේසි නෑ guys. ඕකේ. ඒකේ trade කරන්න ලේසි නෑ කියන්නේ හේතුව capital එක පොඩ්ඩක් 500 වැඩි දෙන්න ඕනවා. trade කරනවා නම් 1 hour එකේ BTC වේවා gold වේවා දෙය දෙන්නවා. ඒ 1 hour සුපරිම entry ගන්නවා. මොකද time frame මම recommend කරනවා ඔයගලන්ට 1 hour 15 minutes super time frame guys. කියන්නේ 1 minute වලට යනවා නම් ඉතින් knowledge එක තියෙන්න ඕනේ 95% වත් entry ගන්න ඉන්ඩිකේටර් වල. මම බලන්න 15 minutes එකට 15 minutes එකේ දැන් එතකොට BTC යන්නේ බයි එකනේ.
හොල්ඩ් එක තාම තියෙන්නේ නැහැ මෙයාගේ. බයි ට්‍රේඩ් එකේම ඉන්නේ. ගෝල්ඩ් එක මම හිතන්නේ සෙල් එකක් දෙයි දැන් තාම පොඩ්ඩකින් හේතුව මෙතන සෙල් පොයින්ට් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. සෙල් පොයින්ට් එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් සෙල් එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ සෙල් එක තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආයෙත් බයි එකකට යනවා. නම් 15 මිනිත් එකේ තාම දුන්නේ නැහැ. කැපිටල් එක 500 ලොස් සයිස් එක කියලා දාන්න. normally the size is in 500 now 0.02 තමයි. Okay, goal නම් super speed. goal එක super speed. BTC නම් speed නෑ. ඒ කියන්නේ forex අපි trade කරන few prime එකේ නම් okay. BTC දාන්න පුළුවන් 500 loss තියෙනවා 0.05 වගේ දාගෙන BTC trade කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම recommend කරන්නේ 0.02 වලින් හිමින් ගමනක් යන්න. 500 කියන ලොකු ගානක් නෙමෙයි guys. 500 dollars කියන්නේ මේ trading වල හරි. මෙතන බලන්න මෙයාගේ බයි එක WT එකට කලින් තියලා තියෙනවා. පේනවද මම මේ පෙන්නන කරන්නේ? සුපර් ඇක්ටිව්. 55 ඉන්නවා මගේ ලයිව් එකේ. ඕ ලයික් තමයි ඕනේ ලයික්. I need like guys. Okay. Free signal from Empire with Ship Talgo. One of the expensive indicator in this world at the moment. Okay. Lifetime 799. Guys, I'm using this indicator. Believe me, this is a Shift Cargo Pro. ඉතින් guys, අපි බලමු මෙයාගේ movement එක. මම දැන් 2026 තමයි මේක දාගත්තේ. මට හම්බෙච්ච මේක ස්ට්‍රැටජි තියෙනවා. මේක රීපින් වෙන්න බලනවා. ඒ රීපින් වෙන එක අපි ගණන් ගන්න හේතුව මේ කියන්නේ buy pressure එකක් තිබ්බි සෙල් එකක් දීලා ඒ සෙල් එක තියලා යන්න හදනවා buy. එහෙම දැන් මම ඊයේ මම ලයිව් එක දාලා තිබුණා. බලන්න පුළුවන් YouTube channel එකේ ගිහලා ඒ ලයිව් එක තියෙනවා. 15 මිනිත් එකේ මේ chart එකමයි. ඕකේ ගිහලා බලන්න මේ chart එක. ඕකේ. මම ට්‍රේඩ් එක දාලා තියෙනවා 15 මිනිත් එකේ. ට්‍රේඩ් තරම් තියෙන අන්තිමට හරි බයි. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෙල් එකකුත් දීලා මේ හරින් වගේ කොහොමද කරන්නේ? මේ හරින් සෙල් මේ හරින් දුවයි. මේ හරින් වගේ. හරි. සෙල් එකක් දීලා ආයෙ බයි එකක් දීලා තියෙනවා මේ හරින්. බයි එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ බයි එක තමයි දැන් මේ යන්නේ ගෝල්ඩ් එකේ. ඔයගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක හයි වෙන්න ඉන්ඩිකේටර්ස් ඇකියුරේට් එක වැඩි. ඒ කියන්නේ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක පොඩි වෙන්න ඒ කියන්නේ ඉන්ඩිකේටර්ස් වල දෙන ඇකියුරේට් එක ඒ කියන්නේ එක ළඟ ට්‍රේඩ් දෙනවා. ඒතකොට ඔයගොල්ලන් කැපිටල් එක තමයි ලොස් වෙන්නේ. ඒ බයි ඇන්ඩ් සෙල් ඒ කතන්දර හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉවසන්න නම් 15 මිනිත්තුවේ ට්‍රේඩ් කරන්න. ගොඩක් ඉවසන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගන්න පුළුවන් මේ ඉන්ඩිකේටර්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගත්තා කියමුකෝ ටික බයි එකක්. ඔයගොල්ලෝ ඇනලයිස් පාර්ට් එකක් ගහලා ඇනලයිස් පාර්ට් එක ගාලා ගත්තා ඔන්න ගත්ත බයි එක. මෙයා ඔන්න පල්ලෙහාට එනවා. අපි එන්ට් එකට වෙනවා මේ කියන්නේ ඉතින් ටෝටල් දැන් ඉන්න පැනික් වෙනවා. හත්ස් කරනවා නම් ඒක පොඩි අර පැනික් ගතියක් එනවා ට්‍රේඩ් එක තමයි ක්ලෝස් කරන්න කියලා දෙන්නේ. දැන් ඉන්ඩිකේටර් තියෙනවා නම් බයි එක ගන්න තියෙන්නේ. ඒකට බයි එකේම යන්න පුළුවන්. ඒ ඔයගලන්ගේ අර ඩිසිප්ලින් එක හදාගන්න පුළුවන් මයින්ඩ් සෙට් එක ඩිසිප්ලින් එක හැම දෙයක්ම කන්ට්‍රෝල් කරගෙන රිලැක්ස් එකේ ට්‍රේඩ් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම වාතාවරණයක මේ ඉන්ඩිකේටර් තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒක වෙන්නදී මේක මේ මෙච්චර ගානකට සේල් කරන්නේ. ඕකේ. මෙච්චර ගානකට වයිටයි මම මේ කොහෙන්ද මම සිට් එකක් කරන අනිත් එක ඒ මට ෆෝන් එක නම් අපේ ටීම් ගන්න බැලුවා දැන් මේක කට්ටියම මයින් අහනවා මේ ඔකේ මම කොහොමද මෙසේජ් කරන්නේ කොහොමද මේ ට්‍රේඩ් කරන්නේ මේක කිව්වා මේ මොකද ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ඉතින් මම පොඩි කාලෙකින් මම ඒ කියන්නේ මම ටිකට ඩෙවලොපර් කෙනෙක් හැටියට මම මේක බලන ඉස්සරහට මුලින්ම සිනාරියෝ එක පොඩි කියන්න ඕනේ දැක්ටි කියලා නැත්නම් ඒකට දාලා මම මේක ස්ට්‍රැටජි එක බලා ගන්න. එයාගේ කෝඩ් එක දානවා මුලින්. හරි ලේසි දැන් 2026 එක AI යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඒකට YouTube channel එකක් ඕපන් කරගන්නත් ඔයගලන්ට තමයි TikTok channel එකක් හරි මොකක් හරි ඕපන් කරලා ඔයගලන්ගේ හද යන මාතෘකාවට ඕකේ.
ChatGPT එකට විධානය දුන්නාම එයා දෙනවා ඔයාට ඊට පස්සේ නේම් එකකුත් දෙනවා. ඔයාලා විශ්වාස කරන්න ඔය එම්පයර් රේඩ් නේම් එක මම ගත්ත ChatGPT එයාට දුන්න නේම් එක. එයා දුන්න නේම් එක මේක හොඳයි කියලා එයා මට දුන්නා. ඉතින් දැන් කට්ටිය අහන එම්පයර් රේඩ් ඇයි මේ එම්පයර් රේඩ් මොකක්ද තේරුම? ඉතින් කාලෙකින් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔය කියන්නේ ඔඩියන්ස් එක සුපර් ඔඩියන්ස් එක මම ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා කට්ටියට පර්සනලි ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා ට්‍රේන් නවත්තපු කට්ටිය මම ට්‍රේන් කරලා තියෙනවා ට්‍රේන් කරලා යාලා නවත්තපු ට්‍රේඩර්ස් මම අප් කරලා තියෙනවා ඕකේ මේ ඉන්ඩිකේටර් එක යූස් කරලා එපා වෙලා හිටපු කට්ටිය මම යූස් කරනවා දැකලා පර්සනලි මට මැසේජ් දාලා අපි මෙහෙම ගත්තනේ මේකෙන් මෙහෙම ඊට පස්සේ අන්දරේ කිව්වට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් කරනවා උදේට පරිලම් මේක ගන්නවා ට්‍රේඩ් ගන්න ඒ කැපිටල් එකක් තියෙනවා වැරදිට ඩොලර් 500ක් තියෙනවා වගේ ට්‍රේඩ් ගන්න 10ක් විතර මේ සෙල් එක. සාමාන්‍යයෙන් ෆොරෙක්ස් එකක්වත් එහෙමනේ. සෙල් එකක් වැදුනා ගමන් ගන්න සක ගන්න. ඉතින් හදිසි වෙලා ගන්න. හරි. ගත්ත පස්සේ එක කැනලක් උඩට ගිහම 15 මිනිත් එකේ කැපිටල් එක ලොස්. right? දෙක උඩට ගන්න. ඊට වඩා ගන්න එපා guys. ලොස් සයිස් එකෙන් ඇල්ල වැඩි කරගන්න. එච්චර. දැන් අවශ්‍ය වුණා නම් ලොස් සයිස් එක වැඩි කරගන්න. අපි ගොනුනේ නේද? BTC එකේ රේට් එක නේද? BTC එකේ මොනවා පල්ලයට WTX දානවා. වෙන්නේ. ඒ WTX දාන WTX එකෙන් තාම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් පෙන්වන්නේ BTC. අපි මට වැඩි ඕනේ නැහැ guys. ඇත්තටම මට වැඩි ඕනේ නැහැ. මට ඩොලර්ස් එක දවසට ඩොලර් 50ක් 100ක්. කියන්නේ වින් රේට් දැන් ඩොලර් 50 100ක් කියන්නේ ලංකාවෙන් 15ක් ඩොලර් 50 කියන්නේ. ඕකේ මේ ට්‍රේඩින් වලට ලොකු නැතුණා. 50 100 කියන්නේ 30000ක්. ඒක 30000ක් ඉඳගෙන හම්බ කරනවා කියන්නේ. ලොකු දෙයක්. දැන් ඔයගලන්ට ලොකු දෙයක් සෝල්ව් කරන්න කරනවා කියන්නේ මෙච්චර ගන්න. මෙච්චර ගන්න. ගෝල්ඩ් එක තමයි මගේ දැන් තියෙන එකම මම මේ ට්‍රේඩ් ගන්න එකයි මේ ඔයගොල්ලෝ පේන්න තියෙන්නේ මම ට්‍රේඩ් එක අරන් දීපු පාව. ඕකේ. මම ආවෙකින් ට්‍රේඩ් එක අරන් දීලා මම කරන ට්‍රේඩ් එක යෝග 15 ගෝල්ඩ් එක නම් මම 15 මේක් එකෙන් යන්නේ. බයි එක වැලිඩ්. මේ අපි ඉන්නවා බයි එකෙන්. මම ඉස්සරහට හිතන් ඉන්නවා මම ගන්න ට්‍රේඩ් එක නේද පල්ලෙන් ට්‍රේඩ් එක ගන්න. ඒක මත් ප්‍රයිස් ඉන් ටච් එකෙන් ටච් එකෙන්ද මම ගන්න ට්‍රේඩ් එක මෙතනින් කියන්නේ මේ පල්ලෙන් වගේ මම එකපාරක් දෙපාරක් කරා මම රට ඉද්දි ආ ලංකාවට ට්‍රේඩ් එක රන් වෙනවා බයි එක රන් වෙනවා සයිස් මම ලොස් සයිස් එක ඇත්තටම මාරු කරනවා ට්‍රේඩින් ට්‍රේඩ් එකට දැන් අපි කියමුකෝ BTC කියලා BTC 0.02 එකෙන් දාලා අපි buy එක දාලා හිටියත් කමන්නේ 0.01 එකෙන් දාලා කමන්නේ 70 ගණන් වලින් ගත්තේ ට්‍රේඩ් එක okay one hour chart එක පෙන්න one hour chart එක ට්‍රේඩ් එක මේ තියෙන one hour chart එක ට්‍රේඩ් මේ තියෙන මේ කොට 70න් වගේ ආම buy එකේ ඉන්නේ ඒ ඉතනවා BTC පම්පේ කියලා මේක තමයි එන්ට්‍රි එක කියලා මම හිතනවා බලමු 15 මිනිත්තුවේ එන්ට්‍රි එක තවත් ෂාප් තව ෂාප් කරලා දෙනවා දැන් මේ වන්න වගේ පොඩි පරක් වෙලා ගන්න හැබැයි අවුලක් නැහැ ස්ට්‍රෝං මේක බයි එක කියන්නේ කොට 15 මිනිත් එකට 15 මිනිත් නැති
පොට්ට මේ අරන් තියෙන 75න් වගේ. 75 එකට ඇතුලේ වෙලා තියෙන්නේ. 1 hour එක බලලා 50 minutes ටේක් ගන්නවා නම් හොඳයි ඇත්තටම. ඇත්තටම හොඳයි. ඒක හොඳ ස්ට්‍රැටජි එකක්. 1 hour බලලා 50 minutes ටේක් ගන්න හොඳයි. හැබැයි ඉතින් බලාගෙන 15 minutes එකේ swing trade නෙමෙයි 15 minutes හරි 15 minutes swing trade නෙමෙයි 15 minutes trade එක ගන්න එක හොඳයි. මොනම මාර්කට් එකේ. ඒ කැපිටල් එක තමයි ඉතින් කියන්නේ. අපා අවුල් සැකසන BTC ට්‍රැක් කරනවා. ඒ BTC වැඩි දින ට්‍රැක් කරනවා. කොච්චර. ඉතින් වල ට්‍රේඩ් කරන් දෙන්න අද වල පොඩ් පහතරින්. තාම බයි එක. YouTube पे subscribe कर लेना guys. Please subscribe my YouTube channel. Empire Trader. You can check my profile. TikTok. I think you can find the live already running from the last night and the morning in and then again I start now. So you can see the live trade gold, not BTC. Okay. මම ඉස්සරහ හිතන් ඉන්නවා තව මැෂින් එකක් ගාලා BTC එකට වෙනම live එකක් යන්න gold එක live එක යනවා 24 hours 24 hours run වෙන්න දාන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට entries normally entries බලා ගන්න පුළුවන්. මේක රැග් වෙනවද මේක රිපීට් වෙනවද මේ පොඩි වෙලාවක්ද මේක ගන්න බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් 2006 මගේ ටීම් එකේ ඉන්නවා කට්ටිය දැන් පොඩ්ඩක් ඩ්‍රොප් වෙලා තියෙන්නේ හේතුව යම්සේ කට්ටිය තියෙනවා මම බලන්නේ මේක වෙනවා සුදු කැපිටල් දාලා තමයි කට්ටිය නාසි නැති තැන් වල හේතුව හිතන්නේ මෙතන ආවා වගේ ට්‍රේඩ් කරා ගියා. හරි ට්‍රේඩ් කරා වගේ. මේකේ සුපර් ප්‍රොෆිට් එක ගන්න හොඳ කැපිටල් එක හදා ගන්න ඕනේ. 500ක්වත් අඩුම තරම්. 500ක්වත් හදාගෙන අඩුම ලොස් සයිස් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන. මේක ගමනක් යන්න පුළුවන් guys. ගමනක් යන්න පුළුවන් මේ ට්‍රේඩින් ජර්නි එකේ. Thank you for repost it, okay? Yeah.
පොඩි urgent call එකක් ආවා. ඉතින් call එකට යන්න වුණා guys. I have urgent call, so I went. Scene එක ක්‍රිප්ටෝ වල ශ්‍රී ලංකාවේ හිටියන්නේ. පොඩෝ මේක ඉතින් ඇවිල්ලා